praise and honor and a joy to be with you. Tunina no te to khop ding napit na din na lungdam na lakipa na hi. Especially in a day like this when we celebrate the achievements of our young people. Tunina dia kina khang no te golzo na tungtang ay mga poi lian bibol na tungtang ay mga yom te man lungdam dia kiyang. I remember that several years ago in Nashville, I believe, I said something about the youth of the Zomi. Tuma kumay khat lai na Nashville khang no te I dia kina conference bi ikabup khom pi hun lai na khang no te I na sep na le pa toy na te kamung hi. And I will repeat it again. Tunina tu tu khavik again tu like again tu khat again king nuaming. You, the youth, everybody, but especially the youth of this church, is a huge blessing to this nation. Adiakin tunin konggen pat diak no pina khang no te pen hi America gamari na thupha lian pin hiu hi. And this country is in such a need of young women and men who have solid principles in the Word of God. Adiakin hi America gami ki sama ma pen tunin na pasien kamal tunga ading cinten khang no numei pasal tampi ki samhiang. So we celebrate them. Thank you for the invitation, Pastor, to preach the Word of God. Thank you so much. I will read for you from 1 Corinthians 2, verses 6 to 16. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or the rulers of this age who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the thing God has prepared for those who love Him. These are the things God had revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thought except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of this world, but the Spirit of who is from God, so that we may understand what God has really given us. This is what we speak, not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Korin masalian ni neus guk pansom le guk na sunga khasyang tho in ete sunga pil nangguanin ayong to pen atil thelo mi te din hai na hiya ang ete din na pil na hi to khasyang thowin imu ngei lo ithei ngei nai lo the ong thei sak ong musak hi chi tunin alom pinaken no manglungdam hi. I want to give you a word today about going deep. To men tunin konggen no twin bangyam chil adyaken tunin kamal ta kadina atuk na chi tungen noming. I don't know how many of you know, but I come from an island. En tunin na kay kong pai na pen atuikul khathi chi dong nong thei nom diam thelo. And in this island, close to the island, is one of the deepest places in the ocean in the world. To men to kom na tuikul pen leitunga tuipi te sung atuk na pen khat inakichiam te mo na hi. It's 3,300 meters deep. Tul mita tul thumwal 3,300 chileng. Okay. Mita tul thumwal chitakte pi tul sombang atuhi. It's very deep. Ne nak thuk ma mahi. And that's where I'm going to invite you today to go deep. In tua bang da men tunin attack na tua banga atuk na chi thut tunin again. Not in the ocean, but in the spirit. Sunga hilowina in the spirit. Sunga thuk na again no miang.
When I was young, when I was about 21, I always wanted to learn to scuba diving. in kum som nila kum khat ka phak lai polina to bang danina tui pek lam ka han chiam the ka sin thea. So my wife, well, the one who is my wife now was my girlfriend at the time. We went to take classes of scuba diving. In tua bang dana ka kalom nu to tuma tua tu me kalom nu tan to lai na kalom min tu me ka si hin to lai kalom hi na to lai na ko to bang danina sin na tui pek sin na ka neu hi. So we took the theory, the classes in the classroom, but then one day we had to go to the actual sea to go in scuba diving. Tui pek sin ina ai jong ina hunong chin tak tak chiang ina tua tui bol na mu na practical to lu ding ka thoi tau hi. So one of the practical things we have to do when we were deep in the water was to remove our mask. Adia kin to te la khat bangyam chile tui thu na lang pai ding tak chiang ina tua imuk tom te pen kilak hi na. I was scared to death. Si ding lau phama mai to lai takina. I was thinking the whole ocean is going to come through my nose and my eyes. Kangai sun na pen tua tui pi khempeuh kanak sung ang tum mang de kalamin khai. My girlfriend, she just did it very easily. Ai jong na tua kalom nu pen to lai kalom ngai hi lovin ai jong tua kalom pen aman lau kholo hi zia la hi. But I was dying. I was in English, we say I was freaking out. En toi man na ke pen asi dai ngai chi na ke lau pin ka lau hi. I don't know how I did it. I think I did it. Bang jom kem jong thai non keng yang na sep khat bol khat bel ni ngeling. So you have to let water go inside the mask, and then you have to blow and get the water out of the mask. Toi man atui pen them khat ai kang lut ding na en phul kha sak thei ding chi dan hi na. I've done it like two times after that. I go scuba diving. That's something I would like to do in the future. To bang dan na tui va pek in ai mai lam jang to dan khat jong ka hi king no khat tha phang suak hi. Talking about going deep in the water, En to ta ka gen pen mayam chile tui pisung athuk na lama chi. there is a sport of people who go inside deep in the water without air, without tanks. Pol khat de ki mon dan jang wina ma to athuk na lama bang ma tunga ken le kep ne le na alut jong pakhalam hi. And they just take a breath and then they go deep into the water. Alut mau na di ta na kina to na lo na thuk na lama lut suk e ko hi. The record in the world is about 130 meters going deep. Athuk na pen pi za thum wal bang athuka mau lut thei mok ko hi. It is something very risky and very difficult. To pen bel hak sama ma le alam dang ma tuam jek de khat hi hi. It's not easy to do. People have to train for years to be able to go that deep without air. To ai manina hui palo to bang lut suk thei ding pen kum tam pi tak ma tor pi kham ma sin akul hi hi. Many have died doing that. Mi tam pi tak to bang asin sun asiom hi. So I'm going to invite you today to go deep. Tu ni na no te kong sap no pina athung na lama pai ni chi thu gen wa mi. Don't worry, you're not going to die. Lu sikay nu te lungi mo keun. There are other people, not many, but still there are people in Japan, women in Japan, who go deep also in the water. Tu ni na Japan te po khat te jong to bang dan tu thung na sung khong apaya avalut po khat mo hi. They are called the ama women. Amao to pen tuam vil na minom hi to ken ama numei china cham teu hi. These are fearless women who go deep in the water, but they go not for fun, they work. To bang amao pen lao na jong nei vet lovina amao pen ki mo na dan jong vet lovina amao ana sep na dan khan to hi. They go deep in the water looking for seaweed, looking for shellfish, but especially looking for pearls. In toy manina to bang tu pi sunga amao te lu tu ama wa ding na ki mo na pe jong lovina nun tang na khosak na la ki tang sama ding na ne tak zon na no azang a hiwi. So these women go into the deep water not just to have fun, but they go looking for something of value. Toy manina to bang tu pi sunga lu tak chiang na ki mo na dan lo na van gil van man pha bu avatom ding na ahan chama lu tu hi. The scripture says that the Spirit of God knows the depth of the mysteries of God. Topa kamal hi bagin chi hi tu ni na pasien
ข้าเสียงทวินทุกๆปีตัวนี้นะองค์หลักฮีจินagain he And the scripture says that what I have not seen or ear have heard, and what no human has conceived, God has prepared for those who love Him. amen ตัวบักกันไม่บักอินจีฮีมิงเตมิตังตุกิมุเทโลบิลตัวก็จะอักจะเทโลอัทยาเทเวโลทูเตเป็นปัสเซนอามาอินมีเตียดินก้อยสักฮีจริงยาที So there's so many mysteries of God that God wants to reveal to us. amen ตัวนี้นะตัวปานะขาทุสิมตัมปีตักอามาอินมีเตียดินองค์โผล่างนะผมเงียที And we cannot even begin to fathom or to think what are the mysteries of God, because the mysteries of God are immense. We cannot ever imagine the mysteries of God. ตัวนี้นะปัสเซนนี่ขาทุสิมเป็นบางจิงอันนี้บางจิงนี่จงนัดเตลระหว่างอินตัวปานทุกปีนั่งตุงละนะผมในจินไหนหมอกฮี But the scripture says that God wants to reveal those mysteries to us. ตัวมันตัวบักกับมันให้บางจิตัวขาทุสิมทุกปีเป็นตัวปานไอ้เด็ดตัวองหลักหนวมฮีจริงยาที Now we have to be careful. We have to be careful with one thing. ตัวนี้มันกิดบดีพอดีครับเดี๋ยวเราพี่ In this world, there are two spirits operating. ตัวนี้นะฮิเลยตุงให้ขากำสุงะขาน่ะเสียบนำอยู่มีเลยตุงะ There is the spirit of this world and the spirit of God. ตัวมันนะเลยตุงขาเลยปัสเซียนขาอิน่ะเสียบนำอยู่มี Only one of those spirits leads us to life. ตัวมันตัวน้ำนี่นะมีนุนตานาตัวละแต่น้ำมะกะฮี On this day, we celebrate the day of Pentecost. ตัวนี้นะเพนทิคอสนี่มัวขี้ยัง We remember that powerful day when God revealed the Spirit of God to the church. ตัวมันนะปัสเซียนขาเสียงตัวนั้นปอลปีมิติอามาไก่นัดดิ้งเลยอามาไก่อาลัมละดิ้งทุเตตัวโตปะขาสิตองกิลานาทุเตตัวนี้นะพอกินะจำเตียง I'm turning this off because he's talking. So I said that there are two spirits operating in the world. ตัวมันตัวนี้เลยตุงอามาไก่ขานี่อมี The spirit of this world เลยตุงขา and the spirit of God. ปัสเซียนขา But the only one who have words of wisdom is the spirit of God. ตัวมันนะตัวนี้นะพิลนะบุกกิมต้องกินเป็นขาปัสเซียนขาเสียงตัวฮี The only one who can reveal the mysteries of God is the spirit of God. ด้วยมันนะปัสเซียนขาทุสิมงหลักสักที่จะเป็นปัสเซียนขาให้ปะหมอกี The scripture says that the spirit of this world only speak of the wisdom of this age. ด้วยมันนะลายเส้นด้วยมันเกณฑ์ฮีฮิเลยตุงพิลนายจีน่ะฮิเลยตุงทูเตบิเกณฑ์ที่ฮี The spirit of the world speak about the wisdom of the rulers of this age. ด้วยมันฮิเลยตุงพิลนายจีเตน่ะเลยตุงทูเตเลยตุงกุมปีเตทูเตเลยตุงยุกเสียเตบิเกณฑ์ที่น่ะ So the spirit of this world will say that it is okay to go around carrying any gun that you want to carry. ด้วยมันฮิเลยตุงขานบังเกณฑ์ดิ่งยามเจริญเราดูน่าไปเทเราดูน่าเซมเทท้าวจงประเทศนาวุธบังบังน่ะมีจงกับเทจีบังน่ะเลยตุงขายน่ะองค์คอนโทรลที่ The spirit of this world will say that it's okay to carry an AK-47 or an AR-15. เลยตุงขายน่ะเป็นไรเลยลุงอิมอเกน AK-47 ได้จงอิน AK-16 ได้จงป่วยละวากินองค์จิตที่ The spirit of this world will say that everybody should be free to carry assault rifles. แต่มันน่ะกันเลยใส่เลยตุงขายเป็นไรเลยมีแคมป์เป็นฟรีแต่กินน่ะท้าววิท้าวตั้งกิปันเฮียมเลยน้ำเตะต่อยที่องค์จิตเลยดิ่งฮี The spirit of this world will say that it is offensive to speak about racism in our schools. เลยตุงขายบังเกณฑ์ดิ่งยามจิเลยกันเลยสังเตะกันเลยใส่มีน้ำไฟจงอินไงน่ะด้านเตะปอลขัดเป็นไอ้อาดิ่งน่ะนองกาฮีทุ่งเงินโลดิ่งใจจงอินน่ะฮีปัสเซียนตุกิทุตัวปอลขัดเตะเป็นเซมโลดิ่งฮีจิเตะเลยตุงขายองค์เกณฑ์ขัดดิ่งฮี The spirit of this world will say that there are some people who are better than others. เลยตุงขายน่ะมีปอลขัดเตะเป็นหลังเตะสร้างอินน่ะทุบปิซอยจิขอขีปันองค์เกณฑ์ดิ่งฮี And we can go on and on. ตัวนี้นะตัวบางด้านทุตัวมตัวมองเทดิ่งฮี That's the spirit of this world. ตัวเป็นเลยตุงขาอีกัลส่วนปีดานฮี But we do not listen to the spirit of this world. ไอ้ลงตัวนี้ไอ้เต้นนะตัวเลยตุงขาเตะง่ายดิ่งฮีโลฮี We listen to the spirit of God who understand the mysteries that are hidden
in God. 对มันไอ้เต้น่ะpasien kha siang tho lam la na ju dinga topan ama sung akoi kha thusim te itel na digina topa kha imuak dia hi And the scripture says that the rulers of this world never knew the Spirit of God. Because if they would have known the Spirit of God, they would not have killed the Son of God. ด้วยมันน่ะpasien kha in banggen hiam leitung kha te na hi leitung kha te na pasien kha pen tel thelo wa ya ด้วยมันน่ะhi leitung kha te in tel thelo manina pasien tapa na ngon jong athatai manin na tel thele pasien tapa na thallo ri mo ki God revealed His Son to the world, but the world did not understood God's Son. pasianin leitung ahi na ongkilang sakayang leitung na pasien hi na tel zo lo hi Because the wisdom that Jesus shared and preached was not the wisdom of this world, but the wisdom of God. ด้วยมันน่ะเจสุนองปุลักเขียดตัวปิลนาเป็นเลยตุงปิลนาโลวินะปัสเซียนขาเสียงตุปันไปปิลนาฮี So I said that I wanted to invite you to go deep. ตัวนี้นะกงเกนนบทักนะอัตุกนะละมะจิจอนนัวมิง The wisdom of God is not found in the surface. ด้วยมันน่ะฮีเลยตุงไม้ตังอาปัสเซียนปิลนากิโมโลฮี We have to go deep. อัตุกนะละมะไปดิฮี And that is not something that is just for some privileged people to go deep. God invites every believer to go deep in the Spirit. ปัสเซียนนี่นะมีปอลเขาต้องซ้ำตัวไม่โลวินะทุ่มมีแคมบุอัตุกนะละมะโตปันอากาศชนยงเดฮี So we must be careful. Where do we go to find the wisdom? ด้วยมันตัวนี้กิดบดิ้งไอพอดิ้งอ่ะตัวปัสเซียนขาสปิลนาเอ็นกุยลายะมูดิ้งฮียมจิต Remember that there are two spirits in the world. ด้วยมันเลยตุงอ่ะตัวตันขานอยู่มีจินเดนเกนขินยังพอกดิ้งยัง The spirit of the world and the spirit of God. เลยตุงขาเล่ปัสเซียนขาฮี And most people look for wisdom in the wrong places. ด้วยมันมีปกตินะอามุนมันละว่าปัสเซียนขาเสียงทูจนสมุฮี The wisdom of God is not found in novels. ด้วยมันนี่นะฮีปัสเซียนปิลนาเป็นตัวนี้นะเลยตุงอ่ะกิมุเทยโลฮี The wisdom of God is not found in soap operas. ฮีปัสเซียนปิลนาเป็นตัวนี้นะมุนตัวมันใส่ตัวไม่จงกินนะ It's กิ not มุเทยโลฮี found, it's not found in sports. กิมอลนาตัวไม่จงปัสเซียนขาเสียงทูปิลนากิมุเทยโลฮี It's not found on reality TV. ทีวีสุงจงกิมุเทยตัวโลฮี The wisdom of God is not found on Facebook. ตัว Facebook จงปัสเซียนปิลนากิมุเทยตัวโล The ฮี wisdom of God is not found on Instagram. โอ้ตัวนี้ Instagram มาจงกิมุเทยตัวโลฮี It's not found on Twitter. Twitter จงกิมุเทยตัวโลฮี It's not found on TikTok. TikTok จงกิมุเทยโลฮี The wisdom of God is found in Christ, in God. ตัวมันปัสเซียนปิลนาตักเป็นเต้าปาเจซูสุงากิมุงยาดี Hallelujah. อาเมน The beautiful thing, again, I said before, is that this is not just for privileged people. ตัวมันนั่นแกนขึ้นต่างเอเตเป็นอัมพันยังจีบังหินเจนโลวินะ Listen to this. ตัวนี้นางไงดิ้งเฮียง God allows us to go inside God's heart and God's mind. ปัสเซียนเอเตเป็นอามาลุงตั้งสุงาและอามาลุงซิมสุงาอัดทุกลูดิ้งอัดตัวปันเอเตงดีนะ Can you imagine being able to go deep into the heart and the mind of God? ด้วยมันนะตัวนี้นะปัสเซียนลุงตั้งสุงและปัสเซียนลุงซิมสุงาไอ้บางจิลุเทดิ้งจิตนั่งไงสุนเทียม Now, this wisdom of God, yes, we can find wisdom, the wisdom of God in creation. ฮิมาฮีปัสเซียนปิลนาเป็นตัวนี้นะปัสเซียนองบอลนาสุงกิมุเทมันเต We can find that wisdom in the scriptures. ปัสเซียนกำมาสุงกิมุเทมันเต We can find wisdom in our minds. อิลุงซิมสุงาจงปัสเซียนปิลนากิมุเทมันเต But there is a deeper place, even a deeper place where God has wisdom stored for us. ไอ้ยังปัสเซียนเอเตดินะขาปิลนาตักเป็นอัดทุกนาโซขัดองก็อิสักินเกนเรามี So let me just say again, it's not nothing wrong with creation, with scripture, or with our minds. God revealed wisdom through that. ปัสเซียนนี่นะตัวนี้นะองบอลนะมีงาบอลนะปนัยจงอินกำมาสุงปนัยจงอินอัดตัวสุงมาอิลุงซิมสุงปนัยจงอินนะตัวปนามาปิลนาเตเปลงก็ไม่เขลนาเปอมเปมาเก But there is even a deeper place where there is wisdom from God, and you and I are invited to go to that place to go deep and find wisdom.
Toy man to sa thuk so laya to parong de inapen mangyam chile aman ete ong sap napen ama lungtang sung ama thu sunga ama inun tang na sunga ete thuk lut din chiben ong de na to adi ong sam tan tan hi. And the only way we can go that deep and pull from that wisdom is with the help of the Holy Spirit of God. Amen. Toy man to pasyan khasyang ton ete pen athuk zong lu sang nom napen ama lungtang sung ete lut dingin to pan to khasyang to makai na ma to ete no suakin kal suan ding chiben ong de na hi. We enter into that holy place, that deep space of the heart of God, when we meet the Holy Spirit. Toy man to pa khasyang to toy kimu chiang ina pasyan lung sim sunga asyang tho pen muna ilung sim to pan onga sakin to pan inun tanang no suakin to pa khasyang to lamla na to akal suan the hi nang kilang hi. And where is that place where we find and encounter the Holy Spirit? Toy man ko lai hiam tun khasyang to kimua I holim theina It's not far. na gamla lolohi It's here. ilung tang sunga hi hi It's in our heart. ilung tang sunga hi hi It's in our soul. ilung sim sunga hi hi Glory be to the name of God. to pa min thang ton tung ta hen lai panina That God gives us the privilege to encounter God in our heart, in our soul, and enter in communion with God, that deep place through the Holy Spirit. Toy manin pasyan khasyang thowin ay ama tong kilom ta sak ong ki holim sakin to pen pasyan lungtang sunun tang na athuk zo nga hi manin to pan khasyang to kilom tain ki pol khomin pasyan hi na tel to chinahi. But that's not going to happen like magic. To pen yun na hilai ya bangya limit thial da na piang mo kilowina First of all, we must desire that. khana ilung sim so lunggul ngeu ngau nai ni di khana kisami. We must be with thirst. We must have thirst for the Holy Spirit and for God. Toy man to pa khasyang tho adi nga dang tak ngeu nga wa du chi taka to pa khasya to idu ngiat di zo hi hi. We must be hungry for God. To pa khasyang tho adi igil kial idang tak ngeu ngau di hi hi. It's not going to happen just like that. Toy man na to te pe na mok pen meng nam hilowina. You need to ask God to encounter you through the Holy Spirit in order to go to that deep place. To pa khasyang tho tunga hu na ngenin to pa o china ama I thuk na ama I lim na te chiam nge di na to pa khasyang tho makai na nge na ikalson ya hi hi. We have received the Spirit of God. Toy man to pa khasyang to iten sang hiyang. And that Spirit of God has words of wisdom for us. Tua khasyang to ite pil na kha ongguan ina. It is the Spirit of God, the one who unveiled those mysteries of God. Tua khasyang to win ite pen thuk tampiong lakina. There is something very beautiful here. Ilaya tuam deu kat atupi ma mahit ma makatami. Is that the Holy Spirit of God reveal the spiritual truth in a language that we understand. Toy man khasyang to win amai kha thuman thutakte eite tungton in to pa na itel thiding na ong laki. What do I mean by that? To pen bang adi na bang again of nayam chi again. The Holy Spirit speak to us in a language we understand. Khasyang to win eite tel ding in ang hopi na. What I mean by that is that every one of us is different from each other. Ei bahangyam til eiteng mimal kim kilamdang diam tekhiyang. Each one of us has different problems and challenges in life. Mimal kim jadi na haksan na le kalay sa singkho mo le lungkham na tuam ne hiyang. And the Spirit speak our language. Ayon khasyang towin eite tel di ang hopi kim jati. What I'm not saying is that the Spirit speak Burmese or English or Spanish. Khasyang towin na eite pen kol pa jong ina mang pau to jong ina ang hopi achi klo hing. What I'm saying is that the Holy Spirit of God knows you. Kong tel kong gen bin khasyang to nang pen ong tel sin sin chi gen waming. The Holy Spirit knows what you need. Khasyang towin na kitang sablian tehi. And when you go to that deep place of the presence of God with the Holy Spirit will give you exactly what you need.
Toy man nakasungan nanunta nal thuk takan nangak chiang ina nakoi chagin khasiang to nanunta nan nakitang sappen pen lian thei. In that space, the Holy Spirit will give you the words that you need. Toy man to bang na chang na khasiang to nanunta na so nakitang sap lian kamal nuntang na kamal ong peding. In a language that goes beyond any human language. Toy man leitung ipaw nam tuam te indunga to pan nang nakitang sap lian tong ho peding mo. He will speak to you. Topa kan nang ho peding mo. He will speak words of healing to you. Topa kamalin nang tunga dam na kamal ong peding mo. He will speak words of restoration for you. Topa kaman nanunta na so ada kay nakibol pan na lalung dam kinateng pingyat di mo. And you and I are invited to go deep into the heart and the mind of God. Toy man na pasyan ni lungtang so ay tepen thuk taka alut anong tadi nga. Topa kan ay teong samahi. We will never understand God or the wisdom of God if not by the Holy Spirit. Toy man ay te topa ka so inuntak kay le topa ipil natin si batan ting elo di hiyang. Those who are willing to take the time and have the desire will have the privilege to go deep into the mind and the heart of God. Nalungtang so nga pasyan lunggol ngayon nga ba. Kipal cita kipala topa ka so nga nathuk luta nanunta na nalut sunak le pasyan vanglet na pasyan hina tatung ang kilangyat di. Only those who take the time to be with God and to struggle with God and ask God to let them in, they will see the beauty of God. Tuay manina pasyan adi nga lungsim kebo nga isuna. Kipala pasyan tu sunga thuk takato pa lungtang sunga na thuk lunak le pasyan hoy na nanunta na sunga muin na telngiat di. The world doesn't understand that. Ayo nga leitungin tu at tel sa ulo di nguhi. The world saw with their own eyes the wisdom of God and they didn't recognize the wisdom of God. Leitungin na ami tumudi nga ay hang tel tay vet lo di hi. They saw Christ and they could not recognize. Khazi mudi nguhi, Jesu mudi nguhi, leitungin ay hang tel lo di nguhi. We have been given the gift and the privilege to recognize and to see the wisdom of God. And not only to see it, but to desire the wisdom of God. Ete ben ihampat mama na, leitungin Jesu mu tel telo, en Jesu mu in, tel sin senin, ilungtang sunga lunggol na nein, ama vanglet na, en mu jiben, ahampang yatiyang. I'll read for you one verse from Philippians 3:8. Philippian alian tum aneu giat nang simnuaming. It says, I regard everything as loss because of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. Jesu khazi katel na hangin. Leitung na khempeuh. Ano siya atan bang kagaya ni? The apostle was willing to give up everything in life. Paulo ina. Leitung na khempeuh Jesu hangin. Tan ding nusiat ding kizohi. To meet with the wisdom of God who is in Christ. Tuay manina pasyan pil na amu na dingin. Leitung na khempeuh tan lo ngam himoki. Glory be to God that we have received, the scripture says, the mind of Christ. Tuay manina tunin na tau patung alung damoy la pasyan minatan ma mahuay na. Eten pasyan lung sim sang anay ding tau pan ko ingyan moki. So we have no excuse. Tuay man ete ding nang moki ma sakay na excuse ding bang mo amlohi. Nothing can stop us to go deep into the fountain of life, which is the mind and the heart of God. Pasyan lungtang sunga thuk taka nalut na dingin kon man nang ong hak tan thelo dihi. On this day of Pentecost, Tunin na Pentecost ni na I'm here to invite you today no te tunin na to paminto ong samnuaming. to go deep into the soul and the heart of God. Topa lungtang sunga, topa lung sim sunga, tuniin thuk taka ilud ding ikalson ding And lungguliang. if you say that to someone in the world, they will laugh in your face. Mi pol ka te leitung tua anung taten to tepen. Ong nu isal lingwa. We have the privilege of knowing
and go and draw and drink from the fountain of life, which is the wisdom of God. ตัวมันไอเดนตัวปะอีนาทุกสุงะลูดินนุ่งตาอินปัสยันว่างเลยนะตัวทุกปนินะมุขยอินจีเป็นไอเดอัมพันนะยัมพันนะฮี So I'm inviting you today ตัวนี้นะโนเตงสำนวมหิง to let the Spirit of God take you by your hand ตัวปะขาเสียงตัวกิเคลนสกินลาอามากิมาไกสกิน and bring you with you to the only place where you will find life. ตัวไอ้มันนี่นะตัวขาเสียงตัวน้องมาไก่เละนุนตักนามุนะองก่อยดิ้งนะ I am inviting you to let the Spirit of God take you by your hand ตัวปะขาเสียงตัวนั่งเลนี่นะองมาไก่นะดิ้งตัวนี้นะโนเตงสำนวมหิง and go to the very presence of God. ตัวปะอมนามุนะตัวปะขาองมาไก่ดิ้งนะโนเตงสำนวมหิง That is a beautiful gift that God gives us, we who have received Christ in our life. ด้วยมันนะเยซูคริสต์นะหางินตัวเฮปีนะหัมพัดนะอิตังคาเตียง Forget about the wisdom of this world. เลยตุงพิลนาเตตุนีนะมังกิลพอดีนี่ That leads to nowhere. ตัวไอ้นามุนขัดไปอามาไก่เลือกใครเตะ We have the privilege of going straight directly to the heart of God, to the wisdom of God. We can go and drink all what we want from that place. ตัวมันไอเดนตัวนี้หัมพันมานะได้เรื่องกับปัสยันลุงตั้งปัสยันสุงะลูดขวนตันขวนเละนุนตักคนอ่างเตะหมอกี้ยัง So this week, ตัวมันนี่นะตุกาลสุงินะ you are going to go and you may taste some of the wisdom of the world. โอ้จริงนะท้ายจังวักแล้วเจนก็เลยใช้เลยตุงอีพิลนาตอมเตมวยนะเทนันเนนันเจียมขัดยิงฮี We're not perfect, I'm not. เลยตุงอาหิมันนี่นะกว่ามาอัปปาร์เฟกมโล But just be aware ไอ้ดงนี่คิดดบดิ้งขัดนะ that there is something better. ตัวนี้นะอัตุปีเดียวขัดตัวนี้เงินนัวมิง There is a better place where we can go. อัตุปีโซเดียวขัดไปยิงตัวปาเป็นตัวเงินนัวมิง The Holy Spirit wants to take us deep. ปัสยันขาเสียงตัวนังอัตุกซองมาไก่นัวมิง Deep into the mysteries of God. ตัวปาขาทุสิมตองตัวปานงมาไก่นัวมิง God will reveal to you what you need. ตัวปานักกิตังสบงหลักดีตัวไรมุนะ The wisdom of this world cannot satisfy you. เลยตุงอีพิลนายนางองลุงกิมสักโซโลดีฮี The presence of God will satisfy you. ตัวปาอมปีนั้นนางองลุงกิมสักยัดดีฮี The wisdom of God will satisfy ตัว you. ปาพิลนั้นนางลุงกิมสักยัดดีฮี The beauty of God will change you. ตัวปาหอยนั้นนางองแขงยัดดีฮี And we can go there. ตัวมันนะตัวมุนะไอเตียวมินะ It is our privilege. ตัวเป็นหัมพันนะฮีนะ God has given us that gift. ตัวปันตัวหัมพันนังเปียฮีนะ What is stopping you from going there? ตัวปันตัวปันไอเตียวสังดีนะ Let's go there. ตัวเป็นตัวปันเสพดีหมอกี Amen. Amen Thank you Thank you so much Thank you ลุงดำไม่คุณแบกเสียนี่ลุงดำไม่นักพิดาลุงดำไม่ Thank you so much Carlos It's inspired message ลุงดำไม่ไงหัมพังไงขัดเวตัวป้าเป็นตัวคุณแบกโอ้เสียลายดีเนี่ยหัมพังไงหัมพาลวงโม่พิซาคาสุงะทุกตะกาลุดปัสยันมิจับป้าเรเวนคาร์ลสหางนักเป็นลุงดำหังโม่ตัวปันทุพังเปียกสักเนียตาเฮโนไว้ดังเนคโฮมตบนลำดิ้งหินะไว้ดังบังมัมนนเกโมเกดดิ้งโฮมดิ้งสักดิ้งบอลดิ้งเดินเชียงอินะนักพิจารณาลุงดำหังอินเนคโฮมเนินตัวขัดเชียงอินตัวป้าอินเตกเตปลำโนเตนะตูนินะลุงดำโกนาอันกวงน่าเสตตะกินลุยให้มันนะอินังเน็กสังมาดิ้งนี่ไอตังหิมอกไอเตโมกันจำได้เรื่องแกโนกำมังเงินคักปะกะยาเสียเลนเลส่วนวงว่าบวยงานปานินะกิจิบนุ่มเป็นกิจิบกูได้เจ้ามั่วจินตัวจงมันตัวนี้จงเจ็บสักนะตัวนี้จงเจ็บสักไอ้มันนะส่วนนี้นุ่นมั่วตัวมังเงินค้างเงินนะตัวมันจงสมจงละเฮ็ดลุยนะอินนะโตข้าอุนีบางเจ็บสักไอ้มันตัวลงทำก็วิ่งไงเลยนักก็มาแค่เปียวยาลอมเตียงตวงตุงเตจงนุ่มมาเดินจะอันในระหว่างเจ็บสักยุ่นเนกสักคำตังอุ่นจีฟกสาเลยอักษาดูจากคิวันฮีจีตัวเนี่ยสักคนมั่วฟกสะดุดโลเตนอักษาสะดุดโลเตนฟกสามั่วโนบังเมเนว่าจีเลยอันคำเลยเบจีบังจีเบเลยอันคำอาจิดานามั่วฟกสะดุดโลเตนอักษาสะดุดโลเตนฟกสาตัวนู้นเนี่ยสักคำตังอุ่นจีตัว
ตวงตุงทักเต็นสโลดีนะฮิมนุนาตัวเยซูมินตองซอนพาเลี้ยงเจียวพาพายกระลุงดำไม่เลย ลุงดำมังไงตัวอนุนงตุงเต็งดิ่งดิวแฮปปี้นาโตเป็นตัวมกดีนี่อนุนงตุงเต็งดิ่งดิวลุงดำรวย